Hello everyone, thank you for being here today, and I'm here to talk about structural analysis in an article titled is Curriculum Agility Principles for Transformative Innovation in Engineering Education. The article titled Curriculum Agility Principles for Transformative Innovation in Engineering Education was written by Susan Cecilia Brink, Miranda De Hey, Ellen Shore, Carl-Johan Carlson, Frederick Johnson, Elizabeth Keeler, Carlos McCartan, Michael Enland, Ryder Ling, and Wilfred Admiral, and published by European Journal of Engineering Education 2024. This article explains two topics, that is, transformation of curriculum innovation in engineering education and the needs for engineering education to adapt rapidly to change in technology, society, and student characteristics. Transformational curriculum innovation is essential in engineering education. Engineering education programs need to be constantly updated to keep up with developments in the professional field, technology, and society. The curriculum agility concept was developed as a response to the need for more flexible and dynamic curriculum innovation. Article significance refers to the importance or value of an article in a particular context. This could mean how the article contributes to the understanding of the topics, provides new information, or impact the field, policy, or society at large. This article has two significance, that is, provides guidance for curriculum innovators in engineering education to create adaptive and sustainable system. Selanjutnya, artikel ini penting untuk lembaga pendidikan tinggi yang ingin mengembangkan kurikulum yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. The research question of this article is how can curriculum agility principles help curriculum innovators in engineering education to continuously innovate and transform the curriculum? This study utilizes an intervention-based educational research design with a collaborative approach. This discussion session used two methods, the first following the best of design thinking such as empathy, definition, ideation, prototyping, and testing. Next, participants conducted brainstorming activities, group discussion, joint evaluation, and visual and textual prototyping activities to develop curriculum agility principles. Nah, hasil yang diperoleh mencakup definisi, prinsip-prinsip, dan visualisasi prinsip-prinsip kurikulum agility yang dapat diterapkan untuk inovasi berkelanjutan dalam pendidikan teknik. 10 prinsip utama kurikulum agility diidentifikasi untuk mendukung inovasi kurikulum transformasional yang dikelompokkan menjadi prinsip organisasi, prinsip pendidikan, dan prinsip lintas sektor. These principles include educational vision atau responsif terhadap perubahan dan dinamis dalam konten serta fleksibel dalam didaktik. Yang kedua, stakeholder involvement atau keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses inovasi kurikulum. Yang ketiga, pedagogi and didaktik. Dukungan inovasi pedagogi melalui tim pengajar dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Yang keempat, learning objective atau penilaian hasil belajar holistik yang fleksibel dan dinamis. Yang kelima, program and course design, konten yang dinamis dan fleksibel dalam pendidikan. Selanjutnya, learning space atau ruang belajar yang memanfaatkan solusi fisik, digital, dan sosial yang fleksibel. Yang ketujuh, management approach atau menumbuhkan budaya perubahan dan inovasi. Yang kedelapan, legislation and policy atau legislasi dan kebijakan.
yang mereformulasi aturan dan kebijakan untuk mendukung inovasi. Selanjutnya, organization and governance atau administrasi yang responsif terhadap perubahan kurikulum. Dan yang terakhir, decision making, yaitu proses persetujuan kurikulum yang efisien dan transparan. These findings demonstrate the importance of agility in curriculum design and organization to enable the rapid change required in a changing world, such those driven by technological development, social change, and diverse student needs. The structure of the article, Curriculum Agility Principle for Transformative Innovation in Engineering Education, support its effectiveness in several important ways, that is, contextualis introduction atau pendahuluan yang kontekstual. The article begins by providing a clear background to the need for curriculum innovation in engineering education. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi di era modern, seperti perubahan teknologi dan tuntutan keterampilan baru. Yang kedua, fokus research question atau pertanyaan penelitian yang terfokus. The research was directed by one main question, that is, how can curriculum agility principles help curriculum innovators in engineering education to continuously innovate and transform the curriculum. Fokus yang jelas ini memandu pembaca sepanjang artikel dan menjaga agar diskusi tetap relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, struktur and participatory methodology atau metodologi yang terstruktur dan partisipatif. Metode yang digunakan yaitu sesi kelompok fokus yang melibatkan praktisi dan pakar pendidikan dari berbagai negara, diuraikan dengan detail. This structure strengthens the legitimacy of the findings as it involves diverse and collaborative global perspective and demonstrates that the research went through a systematic and iterative process. Yang keempat, logically present result atau hasil yang disajikan secara logis. Temuan utama yaitu 10 prinsip kurikulum agility disajikan dalam bagian yang terstruktur dengan baik. Setiap prinsip dijelaskan secara rinci termasuk rasional dan penerapannya. Penyusunan ini membuat pembaca dapat memahami prinsip-prinsip tersebut secara bertahap dan melihat bagaimana setiap prinsip berhubungan dengan yang lainnya. Yang kelima, reflective discussion atau diskusi yang reflektif. The authors highlight how the result of this study are supported by previous literature, as well how the COVID-19 pandemic data test the relevance of the curriculum agility concept. Refleksi ini meningkatkan kredibilitas artikel dengan mengakui batasan penelitian dan menyarankan arah untuk penelitian lebih lanjut. Yang terakhir, comprehensive conclusion atau kesimpulan yang komprehensif. The conclusion of the article clearly summarizes the main findings and provides practical implication for educational institutions that want to implement curriculum agility. To conclude the presentation, here are the key points to note. The first one is curriculum agility. Curriculum agility is an important concept that supports continuous curriculum innovation in technical education with a focus on responsiveness to technological, social, and student needs. And the second is 10 principles of curriculum agility. 10 prinsip kurikulum agility yang dikembangkan dalam artikel ini menawarkan panduan praktis untuk merancang kurikulum yang fleksibel, dinamis, dan inklusif. The third is collaboration and stakeholder engagement, an approach that involves student, lecturers, industry, and government can ensure that change are relevant and sustainable. Selanjutnya adalah flexibility in learning atau fleksibilitas dalam pembelajaran. Tidak hanya diperlukan dalam konten dan metode pengajaran, but also in physical and digital settings to support the various needs of students. And the last one is the importance of a culture of change at the institutional.
Pentingnya budaya perubahan di tingkat institusi perlu ditekankan. Tanpa dukungan manajemen dan infrastruktur yang responsif, transformasi kurikulum akan sulit terlaksana. Final talks, curriculum agility offers a way to address the challenge of engineering education in a fast-changing world. However, implementing this principle requires commitment from all parties within the institution to create a truly innovation and relevant education for the future. After studying to these important points, the final talks can be found. Kurikulum Agility memberikan solusi untuk menghadapi tantangan pendidikan teknik di era perubahan cepat. Namun, keberhasilannya yang membutuhkan komitmen dari seluruh pihak di dalam institusi untuk memastikan terciptanya pendidikan yang inovatif dan relevan di masa depan. That's all the presentation from me. Thank you.